안녕하세요. 수요일에 만나는 인도인문학 시민강좌 오늘 두 번째 시간입니다. 오늘은 동명대학교에서 초빙 교수로 재직 중인 인드라나트 차타지 교수님을 모시고 인도 IT 산업 성장의 이해, Understanding the Growth of Indian IT Industry, How it Became the Global Power in IT라는 주제로 이제 이야기를 들어보려고 합니다. 이번 시간, 다음 시간 이어서 이제 영어로 진행을 해야 되기 때문에 좀 걱정이 됩니다. 이게 발표하는 분은 영어고 듣는 시민들은 한국에서 듣기 때문에 이게 잘 전달이 될지 좀 걱정이 되지만 그래도 우리가 인도의 현지에 생생한 내용을 요모조모 또 깊이 있게 이해하기 위해서는 아무래도 인도의 전문가들을 통해서 이야기를 듣는 게 좋겠다 싶어서 특별히 마련을 했습니다. 그래서 제가 그 전공자는 아니지만 미리 그 발표문을 좀 받아서 읽어보고 또 이제 오늘 또 이야기하는 걸 들으면서 가급적이면 그 오늘 수업에 오늘 강좌에 참여하시는 분들이 좀 알기 쉽게 내용이 전달될 수 있도록 그렇게 번역을 도와드리도록 하겠습니다. 그래서 파워포인트 자료를 가지고 이제 발표를 해주실 텐데 관련 자료들이 이제 화면 공유를 통해서 공유가 될 예정입니다. 그러니까 영어로 들으시는 분들은 그 자료를 보시면서 내용을 이렇게 따라가시면 충분히 그 이해하는데 어렵지 않을까 이렇게 합니다. 생각이 됩니다. 그 아주 전문적인 그 내용을 다루는 것이 아니라 그 인도 IT의 전반적인 인도의 어떤 그 일반적인 모습, 인도의 경제적인 상황과 또 그런 경제적인 인도 경제 특징과 IT 산업이 어떻게 연관이 되어 있고 어떻게 해서 인도에서 이렇게 소프트웨어 중심으로 한 IT 산업이 발전됐는지 그런 내용, 요즘 또 그 한계와 전망 이런 부분에 대해서 이야기를 들어보려고 합니다. Dr. Indranath Chatterjee. Hello, Dr. Hello. Good afternoon. Yes. Hello. Yes, most welcome to join Yeah, our. thank you so much. Thank you so much. So am I so my voice is clear? Yeah, sorry. Yeah, your voice is clear and your face is looking good. Nice. Okay, thank you. Yes. Especially today we had invited the Professor Indranath Chatterjee. He's belonged to the Dongmyeong University as a visiting professor. He majored in computer science, especially intelligence, AI. What is your majoring subject? AI means? Yeah, artificial intelligence, AI. Artificial intelligence. Yes. So he was graduate in Delhi University, and he had a degree Delhi University also. So recently he had been in Korea since 2019, 19. right? Yes, right. Yeah. So it's almost 3 years ago, right? Yes. So how do you feel staying in Korea? Yeah, it's really nice. I love staying over here. Especially the people of Korea. The Korean people are very nice and very welcoming, very friendly, very helpful. The most of all is very helpful because even if I don't know the Korean language, still all the people always try to help me. So that's the best thing I always get in Korea. So
I know you are so busy during the summer vacation, but you have devoted your time. So thank you so much to join our. That's my pleasure, and thank you for inviting me. It's a great honor for me. So, 예, 오늘은 그래서 인드라나트 교수님과 함께 이제 이제 인도의 IT 산업을 이제 좀더 이야기를 좀 들어보려고 합니다. Okay, first of all, we heard your presentation, and side by side, I will translate. Most of the audience are Koreans, so we need a bilingual system. So, can you allow me to? Yeah, sure. So maybe I will speak one slide and then you can translate it. Yes, so speak very slowly and give a point, okay? Yes. I will also try to speak very slowly and very clearly. Yes. 인도 IT 산업에 대해서 이야기하는 거지만 오늘은 또 인도 경제와 또 관련된 또 인도 컴퓨터 산업과 같이 이야기를 하다 보니까 아마 인도에 대한 요물조물에 대한 궁금증과 그 이야기들을 보실 수 있습니다. 오케이. So, 그럼 먼저 인드라나트 교수님의 이야기를 들으면서 또 제가 중간중간에 통역으로 도움을 드리면서 진행하도록 하겠습니다. 네. 오케이. Shall I start? Yeah, sure. We would like to learn from your perspective. Thank you. So I have shared my screen. Is this visible? Yes, it's clear. No, my screen is visible? Yes. Okay. Thank you. Yeah, so can I start? Yes. Okay. So hello and welcome everyone. Annyeonghaseyo and namaskar. Understanding the economic growth is very important in as a perspective from India as well as Korea. So today's my lecture is about the India for the Korean people. So today's my lecture's topic is understanding the economic growth of Indian IT industry and how India became the global power in IT domain. Indo IT Sanghobi Kyongje Songsjang Ihe. So myself, Dr. Indranath Chatterjee, I'm working as a visiting professor Chobin Kyosu at Tongyong University, Busan, South Korea. So now I will start my presentation and I will try to speak very slowly and clearly so that you can understand. And side by side, Professor Lee will translate to you each slide that I will present. So my presentation, my today's lecture will cover some of the core important things that is most important to understand for a Korean to know India better. As IT is a very important term these days. So first I will introduce you to the IT industry, like what is IT and what is IT industry actually is, why is it important, then introduction to India and its economy, because before you can understand how IT help in Indian economy, you should know that how Indian economy works, and then how IT has helped in Indian economy to grow and how it helps in his GDP and all these things. Then I'll talk about the e-governance, because when we talk about the Indian economical development, when we talk about the nation's development, we talk about the comprehensive, complete development, right? Starting from the rural, urban, and every kinds of development, then we can have an economic development. So we'll talk about the e-governance and how e-governance help for the rural development, especially the role of IT in rural development. Third, the e-commerce, and finally, what is the current status of IT in India and what's the future scope? Okay. So, 인드라나트 교수는 지금 동명대학교 초빙 교수로 이제 재직 중에 있고요. 컴퓨터 학과에 재직하고 있습니다. 그래서 오늘 인드라나트 교수가 설명해 드릴 이야기는 우선 인도의 IT 산업이 무엇인지, 그리고 왜 이것이 중요한지, 그러면서 인도의 어떤 경제와의 관련성을 소개하면서 인도 경제의 IT 산업 성장에, 인도 경제 성장에 IT 산업이 어떻게 도움이 되었는지, 또 이러한 것들을 포괄적으로 이야기해서는 전자정부, e-governance, 그 다음에 또 이러한 이 governance와 인도 IT 산업이 인도의 농촌
발전에 어떤 그 기여를 했는지, 또 이러한 전자산업이 전자 거버넌스와 전자 상거래가 어떻게 진행되고 있는지, 또 이러한 미래에 대해서 IT 산업 전반에 대해서 인도의 어떤 그 전망과 미래에 대한 예측 이런 것들을 중심으로 이야기를 하겠습니다. Okay, next chapter, Okay. next page. So first, let us know about IT. IT stands for Information Technology. IT is a knowledge-based industry and has an enormous potential to accelerate economic development, boost overall economic productivity, and facilitate effective governance. IT is a study, design, development, implementation, and management of information systems. It improves information access, protects consumers, gives people access to government services, increases the effectiveness of skill development and training. It enhances the delivery of healthcare services and encourages the transparency. IT offers excellent job opportunities and connection between the government and the populace in both rural and urban areas. The degree of India's economic dominance over the next two decades, that 20 years, will depend on investment of IT business. 네, IT는 지식 기반 산업이며 경제 발전을 가속화하고 전반적인 경제 생산성을 높이며 효과적인 거버넌스를 촉진할 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. IT는 정보 시스템 연구, 설계, 개발, 구현 및 관리를 의미합니다. 정보 접근을 개선하고 소비자를 보호하고 사람들에게 정부 서비스에 대한 접근을 제공하고 기술 개발 및 훈련의 효율성을 높이고 의료 서비스 제공을 강화하고 투명성을 장려합니다. 농촌과 도시 지역 모두 정부 사이의 어떤 그런 관련해서 훌륭한 일자리와 어떤 그 연결을 제공하고 향후 20년 동안 인도의 경제의 그 산업 인도 경제의 지배력은 주도권은 IT 산업에 대한 투자에 달려 있다고 할 수 있습니다. Okay, next. Okay. Now let us understand the history of Indian IT industry. So before I get into the Indian economy, let us just briefly understand that what Indian IT industry and how it grow in India. Although we all know that IT is a term which came from USA and the United States and defense organizations in United States and different European sectors, they made the concept of IT and the computer science and all these things. But how at this stage, how India became the global power in IT and how it happened in the history. So let us just understand. India's IT services industry was born in Mumbai in 1967 with the establishment of the Tata Consultancy Service, which is popularly known as TCS. In 1977, TCS partnered with Boros Incorporation Limited, which began India's export of IT services. The first software export zone, which is the SIPS, is actually a special economic zone, was established in Mumbai in 1973. More importantly, at that time, more than 80% of the country's software export were from this special economic zone in 1980s. So that time it was like a complete monopoly for this SIPS zone in the Mumbai. But in 1970s, let us come a little earlier. In 1970s, Indian IT faced the most struggle. At that time, economy hadn't been opened up and was state controlled. And the state was unfriendly to the software industry because at that time they were very much struggling with economic growth, setting up other manufacturing sector, working for the literacy, working for the employment, working for the education, because just after 20 years and 15 years of independence, India was struggling to establish. So that time software was just like a luxury to them. So they said the government was completely unfriendly. So at that time, it showed that in the form of high import tariffs,
That means almost 135% tax on hardware and 100% tax on software. Software was not even recognized as an industry at that time. That means exporters were not eligible to get loan and finance from the banks. Yes, thank you. 지금 인드라나트 교수가 좀 방대한 이야기를 하셔서 그 이야기들을 세세하게 번역을 하려고 하면 시간이 좀 많이 지체되고 하기 때문에 이 내용은 우리가 유튜브 인도 이야기를 통해서 그 공유를 하고 있으니까 그 자세한 내용은 그때 좀 들어보셔야 그 포인트만 중심으로 설명을 드리겠습니다. We have a very short time, so I translate a very, very key point accordingly. Okay, sure. Next. 인드라나트 그 교수가 한 얘기는 인도의 IT 산업을 이해하기 위해서는 일단 인도의 IT 역사가 어떻게 되는지 좀 이해할 필요가 있다를 중심으로 이제 얘기를 했고요. 1967년도에 이제 그 인도 IT 산업이 이제 시작이 됐는데, 이게 초기에는 그렇게 정부가 큰 관심을 많이 기울이지 않았다. 특정 지역, 여기 보면 뭄바이에서 SEEPG라고 how can I pronunciation? Santa Cruz. Santa Cruz, okay, sorry. Yeah, Santa Cruz Electronics Export Processing Zone. 그래서 1980년대에 산타크루즈 일렉트로닉 익스포트 프로세싱 존이라고 해서 산타크루즈가 지명입니다. 그래서 이 지역에 이제 수출할 수 있는 특별 경제 지역을 만들고 이제 여기에서 이제 국가 소프트웨어의 80% 이상이 이제 생산이 되었습니다. 그래서 1970년대 인도가 독립한 지 얼마 안 됐기 때문에 이 컴퓨터라든지 컴퓨터 소프트웨어 산업에 대해서 중요성을 몰랐기 때문에 산업 성장이 좀 어려움이 있었고, 특히 경제가 개방 경제가 아니고 수입 대체가 있었고 국가 통제가 있었기 때문에 이 국가는 이 소프트웨어 산업에 대해서 비우적이었습니다. 예를 들면 뭐 하드웨어 같은 경우는 135%, 소프트웨어 같은 경우는 100% 높은 관세를 부여하였습니다. 또한 이 소프트웨어 사업은 그 산업으로 인식되지 않았기 때문에 수출업자가 은행에서 자금을 조달하지도 못하는 그런 재정적 어려움도 있었습니다. Okay, next. But in 1984, when the Rajiv Gandhi became the prime minister, some favorable condition was seen in Indian IT industry. Rajiv Gandhi brought a new change in the Indian government system and the Indian population and new attitude towards the IT sector. His new computer policy, which is called as NCP 1984, offered a package of reduced import tariff on hardware and software. And almost we could see a reduction of almost 60% on the tax was seen. Software exports finally got the recognition of a delicensed industry, and exporters had now become eligible for bank finance, getting loan, and the industry was unrestricted, and they were released from the license permit Raj. 네, 그래서 1984년에 그 어떤 정책적 변화가 있었는데요. 이 라지브 간디 총리가 IT분에 대한 정부의 태도를 바꿨습니다. 그래서 인디라 라지 정부의 NCP라고 하는 New Computer Policy, 새로운 컴퓨터 정책을 이제 제안을 해서 수입 관세를 인하하고 최대 60%까지 감소하는 정책적 변화가 있었습니다. 그리고 이때부터 이 소프트웨어 수출 사업은 면허가 없는 licensed industry라는 형태로 이제 좀 더 자유롭게 그 회사를 운영할 수 있는 권한을 줬죠. 이때 인도는 기본적으로 모든 산업 면허, 어떤 제조업 공장을 만들려면 국가의 허가를 받아야 됐습니다. 그런데 이제 이런 licensed industry를 통해서 좀 더 소프트웨어 사업을 진행을 했고요. 또한 이게 그 금융 정식 산업으로 인정이 되면서 산업 면허증 없이도 은행에서 대출을 받을 수 있는, 자금을 조달할 수 있는 제한을 받지 않는 이러한 이제 단계에 들어섰습니다.
Okay, next. In the mid 1980s, work shifted to India and was domestically, and international firms became interested in India for their investment. Different domestic firms were built at that time, like Tata Consultancy Service, which was the first Indian IT firm was there, then Wipro, Infosys, HCL, and many more were just getting developed. Since the 1990s, the value addition has increased and domestic firms have become less dominant. This was due to the evolution of multinational company response to the new computer policy 1984. So today, India has almost hundreds of IT companies, starting from startups and multinational companies, which are recognized all over the world as provider of top-class software services. 오케이. 인도는 그래서 이 80년대부터 이 정보 산업이 그 이제 좀 더 본격화되는데요. 예를 들면 타타 컨설팅 시스템이라든지 인포시스라든지 이러한 이제 인도의 세계적으로 유명한 소프트웨어 산업들이 이때 이제 시작이 됐다. 그래서 이제 그 이 90년대 이제 들어서면서 부가가치가 이제 늘어나면서 국내 인도의 그 소프트웨어 IT 산업이 좀 더 이제 중심적으로 되면서 또 그와 동시에 이러한 정책적 변화에 기여해서 다국적 기업이 대응이 적극적으로 되면서 또 다국적 기업들도 많이 들어오기 시작했습니다. 그래서 오늘날 그 아까 좀 전에 말씀드렸듯이 그 타타 컨설턴시 서비스, 위프로, 인포시스, HCL 등이 이제 포함된 세계적 수준의 소프트웨어 서비스 제공하는 기업들이 이때부터 시작이 되었습니다. 오케이. Okay. Now let us know why IT industry is important in India. Because India has many kinds of industry. It's a big country and it has different manufacturing sector and service sector. But why we need to know that how and why IT industry is more important. IT industry is known as the emerging industry. It keeps us connected from all over the world. And they have a huge opportunities for software experts, software developments, and software programmers. Women are getting employment as IT as a major source, which is unusual in other sectors and other manufacturing sectors. It enables to enhance the growth and development of the country. 그 인도의 관점에서 특히 이 IT 산업이 중요한 이유가 있습니다. 물론 이제 뭐 많은 나라들에도 적용되지만 이 IT 산업은 신흥 산업, emerging industry라서 중요하다. 그다음에 전 세계와 연결되어 있습니다. connected from all over the world. 그다음에 소프트웨어 전문가에게 엄청난 기회가 되는 거고요. 특히 워먼 인게이지먼트가 중요한데 여기서 이 소프트웨어 산업은 그 아주 강도 높은 노동력이 필요하지 때문에 여성들의 일자리 창출 굉장히 많이 기여를 하고 있습니다. 그래서 인도적 관점으로 이게 굉장히 중요한 부분이고요. 그래서 국가 성장 발전을 가능하게 하기 때문에 인도에서 특히 IT 산업이 중요하다 이렇게 설명하고 있습니다. Okay, next. Okay. Now let us see in a very briefly about Indian economy, and let us understand how Indian economy works and how Indian economy was and now. India is one of the largest, if not the largest economy in the world, but still one of the largest economy in the world. It is predicted to be the second largest economy by the year 2050. So what contributes to the Indian economy? To answer this, we need to divide India's economy into three parts and study the sector of Indian economy in detail. 자, 인도의 이제 우리가 이제 IT 산업을 이제 들어가기 전에 이제 일단 그럼 도대체 인도의 경제가 도대체 어떤 구조로 되어 있는지 좀 전반적으로 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 인도의 경제는 세계 최고, 지금 이제 미국이 1위, 중국이 2위지만 이렇게 최고는 아니지만 규모가 큰 경제 중에 하나이고 2025년도에는 세계 경제 2위 대국이 될 것으로 예측되고 있습니다. 그러면 인도 경제 기여하는 것은 무엇일까요? 이런 것에 우리가 이제 답을 하기 위해서는 우선 인도 경제를 세 영역으로 나누어 볼 필요가 있고요. 또 이 부분이 직면한 문제,
도전, 해결책 뭐 이런 부분을 좀 짚어보면서 인도 IT 산업과의 정체성, 위치를 가늠해 볼 수 있겠습니다. 오케이? Okay. So now to start with Indian economy, first understand how Indian economy works. As in like other countries and the most common economies in the world, so India is also the three sector economy, the primary economy, the secondary economy, and tertiary economy. In terms of operation, Indian economy is divided into two parts, organized sector and other unorganized sector. In terms of ownership, Indian economy is divided into basically two parts, private sector and public sector. So when we consider the private sector and public sector, we we consider the government sectors and the companies and the industries owned by individuals in India. But we mainly focus on understanding the primary, secondary, and tertiary economy. 오케이. 이거는 이제 우리들 이제 많이 이제 익숙한 내용인데요. 인도 경제도 다른 여러 국가와 마찬가지로 세 개의 영역으로 이제 나눠 볼 수 있습니다. 프라이머리 이코노미, 우리는 보통 1차 산업이라고 알고 있고요. 세컨더리 이코노미는 2차 산업, 테리토리 이코노미는 이제 서비스를 중심으로 한 3차 산업으로 우리는 일반적으로 얘기하고 있습니다. 인도도 같은 범주로 우리가 얘기할 수 있고요. 그림을 보면 이제 여기 프라이머리 섹터, 세컨더리 섹터, 테리토리 섹터 이렇게 그림이 있고요. 여기 보면은 소도 있고 나무도 있고 여기 보면 피싱, 네일 이렇게 이제 우리가 임노동 간 그 천연 자원을 가공해서 만드는 제조업의 원료를 생산하는 제조를 그런 거를 얘기하고요. 세컨더리 섹터는 이제 이러한 1차적으로 생산된 원료를 가지고 제조해서 상품을 만드는, 상품 경제를 만드는 이런 공장만, 역시 자동차, 의자, 옷, 이런 것들은 다 우리가 2차 산업이라고 볼 수 있는 거예요. 이런 것들을 이제 원활하게 이런 걸 기반으로, 이런 상품을 기반으로 해서 서비스를 제공하고 용역을 제공하는 3차 산업을, 서비스 산업을 이제 3차 산업이다 이렇게 얘기했을 때, 이건 우리가 일반적으로 상식적으로 알고 있는 부분이라고 이제 할 수 있는데요. Show me the next page, Professor Indranath. 여기 보면 이제 이걸 조금 더 이제 나눠보면요. 여기 지금 제가 설명드리면 베이직 이코노믹 액티비티 활동을 해서 이렇게 나눠볼 수 있고요. 베이시스 오브 오르가나이제이션, 이게 조직으로 보면은 organized sector, unorganized sector에서 그 조직된 영역이 있고 비조직된 영역도 나눠볼 수 있고요. 오너십으로 보면은 private sector, public sector 이 부분을 또 나눠볼 수 있습니다. 그래서 특히 인도 경제를 이해하기 위해서는 이 private sector, public sector 이 개념이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 인도가 초기에 계획 경제를 이제 추구하는 발전 모델을 택했기 때문에 퍼블릭 섹터에 굉장히 많은 자본이 집중돼 있었습니다. 그래서 프라이빗 섹터, 개인의 민영 부분에 대한 그 투자나 자본 보도가 약했기 때문에 대부분 모든 기업들이 다 국영 기업에 속해 있었다고 보면 됩니다. 인도의 IT 산업도 마찬가지로 퍼블릭 섹터가 이제 프라이빗 섹터가 이제 1990년대 자유화되면서 이제 활성화되는데, 이렇게 인도는 이런 기본적인 특징을 가지고 있다 이렇게 이제 설명을 들었습니다. Okay, next. Okay. So now the primary sector. Primary sector is largely dependent on the availability of natural resources in order to manufacture the goods. The services in this sector are entirely dependent on the availability of natural resources in order to keep the day-to-day operation running. The best example to discuss in this sector is the agriculture sector. Some of the other sector in this or the other kinds of industry in this sector are the fishing and forestry, but the agriculture accounts the largest industry in this sector. Although they may seem the same, that is the industry and the sector, but the term industry and sector have slightly different meaning. Industry refers to much more specific group of companies and businesses, while the term sector describes a large segment of economy. Okay, thank you. 지금 1차 산업에 대해서 설명하는데요. 이건 좀 전에 우리가 그림을 보면서 직관적으로 이해할 수 있기 때문에 좀 자세한 설명을 생략하고요. 우리가 알다시피 농업에 많이 의존하고 천연자원에 의존한다는 거, 이제 농업과
임업 뭐 이런 것도 있지만 아니, 어업과 임업도 있지만 농업이 큰 비중을 차지하고 있다는 거죠. 그래서 제조업에 필요한 상품 원료를 만들어서 제공하는 그러한 부분을 우리는 1차 경제라고 할 수 있습니다. Okay, I'll explain very shortly because Okay, we okay. focus on Indian IT industry. So we just look Okay. around very Okay, short. okay. Okay. Sure. Next, the secondary sector. So the economy in this secondary sector depend on the natural ingredients which are used to create the service and products offered which are used as an end user for the consumptions. The best example for this in secondary sector are the transportation and manufacturing. So all kinds of manufacturing sectors are in the secondary sectors. So it almost contributes the 14% of the entire workforce currently working in India. And the secondary sector contributes to the 28% of the share to the GDP. This sector is the backbone of the current Indian economy. 오케이. 그 인도는 물론 인드란트께서 설명 안 했지만 영국의 식민 지배 200년 동안 받으면서 정상적인 자본주의 발전이 제한되어 있었습니다. 그래서 봉건지에서 자본주의로 넘어오는 과정이 굉장히 왜곡이 많이 있었는데요. 그러다 보니까 기본적으로 1차 산업, 농업 관련된 산업이 큰 비중을 차지하고 있고, 이제 2차 산업 이 부분은 이제 제조업 상품 시장 경제를 다루는 이제 대규모 기계적 공장 제조업 회사들인데, 이 부분이 지금 인도는 14% of the entire workforce, 14%를 이제 차지하고 있다. 그리고 이 2차 산업은 인도 GDP 전체의 28%를 차지하고 있다. 그래서 이 제조업이 인도의 어떤 중추가 되는 그런 산업이다라고 설명을 합니다. 네, next. Finally, the tertiary sector. The tertiary sector contributes the largest in terms of GDP in India. It contributes almost 59% of the total GDP share in India. So this sector consists of the service sector. So and what we are talking about today is the IT. So IT sector is one of the huge service sector which falls under the tertiary service center. And this tertiary service sector contributes the almost 23% of the workforce of the total workforce currently working in India. Okay, so 테리토리 서비스, 그 3차 산업을 말하는데요. 이 부분이 이제 우리가 관심 있는 인도 IT 산업 관련된 부분입니다. 그래서 이 부분이 인도 GDP에서 큰 비중을 차지하고 있는데, 현재 인도에서 일하는 전체 노동력의 23%를 고용하고 있습니다. 그래서 이 부분은 IT 서비스, 컨설팅 뭐 이런 것들을 이제 의미하는 거고요. 바로 이 부분이 인도 GDP의 59%를 지금 기여하고 있습니다. 그래서 전체 고용 인력의 인도의 노동시장의 고용 인력의 23%를 차지하고 있고, 인도 GDP 생산의 59%를 차지할 만큼 인도의 중요한 경제에 있어서 미치는 부분이 압도적인 그런 현황을 이해할 수 있겠습니다. Okay. Now let us know about India. This is very important for any people living in Korea. Before they understand the economic condition, before they understand the democracy and society and everything, they should know some common facts about India's current status. India, or the Republic of India, is a federal democracy which consists of 28 states and 8 union territories. It is the largest democracy in the world and 6th largest economy and 3rd largest by purchasing power, that is PPP GDP in the world. India has thriving manufacturing technology service sector. Since 2014, the rate of foreign direct investment, that is FDI, inflows to India has grown steadily as some key policy changes were incorporated by the government to facilitate this growth. This makes India one of the top countries by GDP in 2022. The Indian IT industry is a major exporter of IT services with 196 billion US dollar in revenue and employs over 4.47 million people. Some strategic step that has been taken to stimulate India's business environment
including reforms to remove the bottleneck in the key business areas, reducing the minimum capital requirements, and simplifying the process of obtaining necessary license. Okay, Indo, can I translate or can you more continuously? Can I go to the next slide? Yes, yes. Okay. Yeah, you just, it's same thing, right? Yes, same thing. I'll just explain. So currently in 2022, India is the sixth largest economy in the world. It was in the fourth largest economy in 2019, but due to COVID, India has the longest lockdown in the world. So India had a great economic loss due to the COVID. So this year, India became the sixth largest economy in the world in terms of GDP. In terms of the most number of billionaires in the world, that means the most number of richest person living in any country, India is in the third position in the world. In terms of imports, India ranked 8th in the whole world. In terms of export, India ranked 7th in the world. In terms of received foreign direct investment, India ranked 4th in the world. And in terms of the foreign exchange reserves that India has currently, it ranked 5th in the world. Okay, so Professor, show us previous page. Okay, Yes. okay. So 인도는 28개의 주로 구성이 되어 있습니다. Republic of India 공식 명칭이죠. 그리고 8개 유니언 테리토리, 특별 구역이 있고요. 세계에서 가장 큰 민주주의 국가라고 할 수 있습니다. 그래서 경제 6위, 아까 좀 전에 표에서 봤듯이 경제 규모로 보면 세계 6위에 등재가 되어 있고, 그 purchasing power, 그 구매력으로 보면은 세계 3위 정도로 아주 경제적 활동이 왕성합니다. 그래서 2014년부터 외국인 직접 투자가 굉장히 많이 이제 이루어지면서 제조업, 기술, 서비스 부분이 아주 번성하고 있고, 이러한 특정 이제 지표를 보면은, 여기 보면은, 세 번째 보면은, 1,960억 달러의 매출과 447만 명 이상의 지구권을 보유한 IT 서비스 주요 수출국이라고 합니다. 그래서 이러한 이제 인도의 경제적 규모가 IT 산업, 3차 산업을 중심으로 굉장히 규모 있게 크게 번성하고 있다는 것을 우리가 알 수 있고요. Show us next Yes. figure. Okay. 보시면 알겠지만 이렇게 인도가 세계 6위의 경제적 GDP 규모가 세계 6위인 거고, 그 다음에 부자들의 수가 인도가 166명이나 많을 정도로 세계 3위에 차지할 정도로 아주 부자들이 이렇게 많이 있다는 거죠. 사실 부자가 이렇게 많다는 것은 좋은 일이지만 어쨌든 인도가 결국 가난하지는 않다는 거. 수출, 수입, 또 외국인 직접 투자 이런 걸 볼 때도 상당한 순위에 올라가 있다. 이렇게 이제 인도 경제 규모가 크다. 이런 것들을 지표로서 확인할 수 있습니다. Okay, next. Okay. Not only this, among the top 10 richest person in the world, 2 Indians are in the top list, in the top 10%. On the number 4 comes from India, and number 10 also comes from India. So these 2% are the number 10, who is Mukesh Ambani, was almost the 5th richest person in the world last year, after his some donations and some development for Indian economy. He has donated a lot of money. So now he slipped to the 10th position. Okay. 이거 보면 이제 인도의 부자가 얼마나 많다는 것을 알 수 있는데, 대한민국 사람은 한 명도 없죠. 근데 인도 사람은 국적 있는 사람이 2명이나 랭킹이 되어 있는 4위, 지금 10위에 되어 있고요. 가타만 아다니 4위에 차지하고 있고요. 이 사람은 주로 이제 건설, 투자, 부동산하고 이런 걸로 이제 많이 부자인데요. 4위에 랭킹이 되어 있고, 그 다음에 10위에 릴라이언스 그룹 회장인 What is name? The name of Mukesh Ambani, owner of Reliance. Yeah. Okay. 이 사람이 이제 10위에 차지할 정도로, 아까 인드라나트 교수가 이 사람이 원래 더 순위가 높았는데 기부도 많이 하고 이렇게 그렇게 해서 이제 순위가 좀 내려갔지만, 그럼에도 불구하고 세계 10대 부자에 들어갈 만큼 이렇게 인도의 부자, 돈이 많다, 이런 것들을 이런 간접적인 지표로서 확인해 볼 수 있습니다. Okay, thank you.
Okay. Now come to the India's GDP. So in terms of GDP, I told you in the purchasing power parity concept, India ranked third in the world. But in terms of total GDP concept, India ranked sixth in the world. But in terms of GDP growth rate, this year, India has almost 8.5% increase in GDP, which contributes to the rank one country in the whole world with the concept of GDP growth rate. In Okay. terms of nominal GDP, it ranks sixth in the world. In terms of PPP GDP, I told you purchasing power parity, it ranked third in the world. Okay. Now, Just wait. yeah, sure. 스텝 바이 스텝. 오케이. 여기 보면 재밌는 표인데요. 그 GDP를 가지고 볼 때 여기 보면은 그로스 레이트가 있는데요. 이 GDP의 성장률을 보면 세계 1위입니다. 우리가 한때 중국의 경제 성장률이 10%다 뭐 해서 엄청나게 변화가 있었고, 그러니까 엄청나게 빠르게 성장했는데 지금은 인도가 1위라는 겁니다. 이게 과거의 인도가 힌두 그로스 레이트라고 해서 뭐 많이 발전해야 뭐 3%, 뭐 5%. 제가 인도에 90년대 유학 갔는데 그때만 하더라도 정말 10년이 강산이 변한다고 했지만 거의 변하지가 않는 굉장히 느린 속도였거든요. 근데 인도가 지금 이렇게 어마어마하게 빠른 속도로 발전하고 있다, 이런 것들을 느낄 수 있습니다. 그런 힘에 의해서 지금 GDP 규모로 보면 세계 6위지만 그 퍼체싱 구매력 이런 3위를 차지할 수 있을 정도로 인도 경제가 굉장히 급성장하고 있다, 이런 측면을 알 수 있습니다. Okay, next. Okay, so we can see that due to COVID in 2020, yeah. Oh, you have already explained. Okay. Very interesting to understand very easily. Okay. Yes. So in terms of the sector-wise GDP, we can see that when the India got the independence, the agriculture sector was the highest paying or the highest contributing sector in terms of GDP growth. But as the time flies, as we are going towards the 2020 and 22 and so on, we can see that this service sector is contributing most to the Indian GDP. I told you that the service sector is the tertiary sector of economy, and tertiary sector of economy contributes almost 59% now to the GDP growth. And not only that, the IT sector itself, only IT sector itself contribute almost 5.9% to this service sector among all other services and all other companies and industries, whatever is there under the service sector and the tertiary sector of economy. 오케이. 그래서 우리가 인도의 IT 산업을 분석하기 전에 이렇게 이제 인도의 경제 어떤 전반적인 상황을 보면서 인도 IT 산업이 가지고 있는 중요성, 위치 이런 것들을 이제 볼 수 있는데요. 이게 재밌는 도표입니다. 저도 이제 수치상으로는 알고 있지만 이렇게 도표를 보니까 굉장히 직관적으로 이해할 수가 있어서 좋았는데요. 지금 이제 이 강의를 듣고 있는 분들도 이 표를 보면 인도의 경제가 어떤 흐름으로 발전이 됐는지를 직관적으로 이 표에서 왼쪽 아래를 보시면 알 수 있습니다. 여기 보면은 1950년대만 하더라도 agriculture, 초록색이죠. 굉장히 높았고, 그 다음에 서비스는 뭐 그저 그랬고, 그 다음에 제조업은 이제 제일 하이였습니다. 그런데 이제 70년대, 80년대, 90년대 지나면서 접점이 되면서 최근에 이제 서비스 산업이 큰 폭으로 올라가 있고, 이 제조업, 2차 산업의 성장률을 GDP에 차지하고 있는 기여는 큰 변화가 없어요. 발전이 있었는데 그렇게 미미하죠. 근데 이제 드라마틱하게 아주 극단적으로 이제 변화가 있는 거지. 서비스와 어그리컬처 이걸 보면 이제 완전히 변화의 어떤 폭을 여실히 볼 수가 있는 거고, 이러한 인도의 이 3차 산업, 서비스 산업의 이 변화의 어떤 중추에 있어서 인도의 IT 산업이 어떤 역할을 하고 있는지를 아마 여러분들은 단박에 이해하실 수 있을 겁니다. 그래서 오른쪽 아래에 보면 이제 원으로 이제 이렇게 각 GDP별 각 산업 영역이 차지하는 비율을 했는데요. 여전히 농업이 인도의 GDP의 32%를 차지할 만큼 이제 큰 부분은 사실입니다. 그렇지만 이 인도의 서비스 산업이 엄청난 속도로 발전되면서
그 인도의 어떤 그 자본의 규모, 그다음에 고용의 어떤 그런 규모로 볼 때는 압도적이라는 거죠. 그 농업에 비할 바가 아닌 거죠. 그래서 이렇게 인도에서의 그 IT 산업이 어떻게 발전하고 있고 얼마만큼의 그 지위가 있는지 중요한지 이런 것들을 이제 인도 경제 발전 흐름을 보면서 직관적으로 이해할 수 있습니다. 그리고 오른쪽 위에 보면 이제 표가 있는데요. 이 코로나 때문에 인도 경제가 잠시 이제 2020년부터 2021년 우리 그 외신 보도를 통해서 인도의 코로나가 좀 많이 발생이 돼서 많은 사람이 죽으면서 여러 가지 어려움이 있었는데 그때 이제 성장률이 잠시 다운됐지만 이게 이제 지금 우리도 이제 뭐 코로나 이후의 후유증 때문에 경제가 다시 이제 회복하는 데 있어서 여러 가지 어려움이 있고 인플레이션 때문에 많은 제약이 있지만 인도는 이거에 대한 제한 없이 오히려 과거 그 이전보다 더 큰 폭으로 발전 속도가 큰 폭으로 지금 뛰쳐나가고 있는 거죠. 그래서 이런 것들은 인도에 굉장히 이렇게 도약하고 있는 인도의 경제가 상당히 그 의미심장하고 인상적인 그런 상황입니다. 오케이, thank you. Next. Okay. But among all these very good facts, still we have some ugly facts, and we are lacking behind some most of the countries in some other ways. Like in Global Youth Development Index, India ranks 134. In per capita income, that is per capita GDP, India ranks 126. In minimum wages term, India ranks 64. And in terms of literacy rate, India has also have to work a lot to increase the literacy rate, with still now it's 77.7%. And in terms of World Happiness Report, it ranked 136. So still we have some ugly facts with us, which I think India government should work on and to improve this ranking. 네, 그래서 이렇게 이제 인도의 발전이 굉장히 이제 인상적이지만 부자도 많고 뭐 자본의 규모도 축적도 굉장히 고도화되고 있지만 좋지 않은 게 있는데요. 여기 보면은 청소년 개발 지수, 그다음에 1인당 인도의 인구가 14억이 되는데 이걸 갖다 이제 그 GDP 규모는 크지만 이걸 갖다 한 사람 한 사람 수익 그 GDP 규모로 나누면은 여전히 그 국민 총생산에 비해서 개인 소득 수준이 높지 않다는 거죠. 최저임금도 그 임금 수준도 낮고요. 산업 경쟁력이라든지 ICT 발전 지수라든지 특히 문맹률 여전히 그 교육의 어떤 그런 차등에 의해서 하층 카스트라든지 이런 거에 있어서 교육률이 낮다 보니까 이 문맹률이 높고 그래서 행복 만족 지수가 떨어지고 이런 어떤 한계도 있습니다. 오케이, 넥스트. Okay. So now let us understand where is the IT industry is in current Indian status. In financial year 2021, that is the last financial year, India ranked third worldwide with 600,000 cloud experts across the world. The software and hardware sector in India attracted cumulative almost 81 billion US dollar foreign direct investment between 2020 and 2021. In this year, in our Indian government budget in 2022-23, the allocation of IT and telecom sector stood almost 12 billion US dollar. The government sector and the software technology part scheme, that is a recently launched scheme by the government of India called STP scheme, which is 100% export oriented scheme for the development and export of computer software, including export of professional services. 그래서 그 지금 여기 표를 보면 이제 지금 인디라나트 교수가 이제 준비한 발표문에 보면 이제 여러 가지 수치로 큰 폭의 예산이 이제 자금이 외국인 직접 투자로 지금 유입이 되고 있고 또 인도의 연방 정부 예산도 유니언 버젯 들어갑니다. 그 인도의 그 유니언 버젯이라고 하는데요. 여기에도 이 IT 산업 부분에 상당히 많은 돈을 11.58 빌리언 이게 뭐 우리나라 돈으로 115억 8천만 달러 이 정도로 이제 예산을 편성을 해서 그 이제 인도의 IT 산업 발전을 집중하고 있다는 건데요. 특히 우리가 눈여겨볼 만한 부분은 여기 소프트웨어 테크놀로지 파크라고 해서 스키임이라고 해서 이러한 어떤 소프트웨어 기술 발전 위한 어떤 기금까지 이제 만들어서 이제 수출 지향적인 아주
아주 공격적인 발전 전략을 추구하고 있는 게 요즘 오늘날 인도 정부의 특징입니다. 네. 오케이. India currently has the world economy and the largest exporter of IT. The contribution of IT sector in India, in terms of GDP, it rose from 1.2% in 1998 to 10% in 2019. Export of software in Indian IT industry dominates. It is the highest, I just told you, it's the highest, the largest exporter in the world. It constitutes almost 79% of the industry total revenue. However, the domestic market is also significant. The industries, that is the IT industry share of total Indian export increased from 4% to 25% in 2012. Top 5 Indian IT companies like TCS, Tata Consultancy Service, Wipro, Infosys, Tech Mahindra, HCL Technologies. India is roaring around the world. Bangalore is a global technology hub and is India's biggest tech hub. As of financial year 2016 and 17, there is a rough estimate that Bangalore accounted for almost 38% of total IT export itself and worth of 45 billion US dollar. And only in Bangalore, almost 1 million people directly and 3 million people indirectly work for the IT sector. The city is known as the Silicon Valley of India. 그 인도에서 이제 IT 산업이 엄청나게 이제 그 GDP 성장에 있어서 큰 폭으로 이제 기여하고 있다는 것을 우리가 알 수 있는데요. 탑5 인디안 IT 서비스가 있습니다. 여기에 우리 지금 강의를 듣고 계신 분들이 들어봤는지 모르겠지만 세계적인 기업이거든요. 타타 컨설팅 서비스, 타타 자동차로 해서 지금 대우 자동차를 인수한 회사도 있지만 사실은 IT 기업으로 더 유명하고, 그다음 인포시스, 위프로, 테크 마인드라, ACL 테크놀로지, 이런 것들이 세계적인 이제 기업이 되는 거죠. 근데 여기서 이제 벵갈로라는 특정 지역을 알 수 있는데, 이 벵갈로는 저도 이제 가봤지만 고산지대입니다. 1500에서 1000m 정도의 높은 지대이기 때문에 기후가 서늘해서 IT 산업이 전기를 많이 먹지 않습니까? 쿨링 시스템이 필요해서. 그래서 아주 천혜의 그런 지역이어서 이 벵갈로라는 이 단일 지역에서 450억 달러에 달하는 인도 총 IT 수출액이 38%를 이 벵갈로 지역에서 이제 차지하고 있습니다. 그래서 이 지역에 고용되어 있는 직접 고용자가 1000만 명, 1000만 명이면 서울시 서울특별시 인구가 1000만 명인데요. 이 직접 고용자 1000만 명이고, 이 간접 고용까지 합한 3000만 명, 엄청난 이제 실리콘밸리, 인도의 실리콘밸리, 이 벵갈로를 설명했습니다. 오케이, 넥스트. Other than Bangalore, the 5 major information technology hubs in India are the Hyderabad, Chennai, Pune, Kolkata, and Delhi NCR. Hyderabad is the second largest, Chennai is the third largest, and it's more popular for the business process outsourcing service, that is BPO service. And Pune, it's already recruited a lot of IT sector from the Mumbai sweep zones. And then the fourth largest is the Kolkata, is one of the major IT hub in India, and the only IT hub in India other than Bangalore, which have employs almost 200,000 people directly and 500,000 people indirectly. And Delhi NCR, consisting of Gurgaon and Noida, is also a major IT hub in India, and it consists of a lot of multinational and Indian IT companies. 그 인도에서 IT 산업의 메카, 인도의 실리콘밸리 하면 좀 전에 얘기했듯이 당연코 방갈로라고 얘기하고 있지만, 인도는 이제 또 특징적인 게 이 특정 지역만 하는 것이 아니라 또 인도가 넓지 않습니까? 그래서 하이드라바드, 체나이, 콜카타, 델리, 이렇게 또 방갈로 외에 거점 지역들을 이제 만들어서 여기에 또 집중적으로 이제 그 인도 IT 산업의 어떤 허브로서 어떤 그런 전략적인 그 수출 경제 자유 지역을 만들어서 개발하고 있다, 이런 얘기입니다.
pune 같은 경우는 이제 포르투갈이 지배했던 그런 지역이었고, 콜카타는 영국이 지배해서 이제 수도를 했던 거고, 델리는 이제 무굴 제국의 수도였고, 또 이제 영국이 또 이제 콜카타에서 또 델리의 수도를 뉴델리를 만들었죠. 그다음에 하이데라바드는 여기가 이제 무슬림 왕이 이제 지배했던 무슬림 그 지역입니다. 그런데도 굉장히 전략적인 그런 투자를 통해서 저기 개발을 통해서 이제 IT 산업의 선도로서 이제 이런 지역들이 이제 나서고 있습니다. 네, 오케이, next. So as I already told you that the top 5 IT companies in India, and there are also some other IT companies which are top in the world, like the Tata Consultancy Service, Infosys, ACL, Wipro, Redington, Tech Mahindra, and so these are the 10. I'm just moving a little faster. So these are the 10 top ranked Indian IT companies which are contributing the most to the whole IT world in the whole world in the IT sector. 네, 제가 시간이 없어서 좀 짧게 설명을 하려고 하고요. 그 다음에 이렇게 보시면 알겠지만 이렇게 인도에 세계 10위권이 들어가 그 인도에서 탑 10에 들어가는 그 IT 산업을 보여주고 있습니다. 예, 오케이. Now let us see that which of these 10 companies rank in the whole world. TCS in the whole world, TCS has become the second most valuable brand in the IT service globally. Infosys is in the 3rd position, Wipro in the 7th position, ACL in the 8th position, Tech Mahindra in the 15th rank, and Larsen and Toubro Infotech in the 22nd rank, as per the Brand Finance IT Report 2022. So these are the Indian IT companies which are ruling around the world currently with their contribution in their IT software and services. 그 인도의 10위에 들어가는 그 IT 산업뿐만 아니라 세계적 규모에서 볼 때 TCS는 전 세계적 규모에서 2위를 차지하는 거죠. 엄청난 거죠. 그다음 인포시스는 전 세계적 규모에서도 3위, 위프로는 7위, HCL은 8위, 테크 마인드라는 15위, LTC는 22위에 들 만큼 인도의 탑 10에 들어가는 이 IT 산업이 세계적 규모에서도 어느 정도로 큰 위치에 있는지를 가늠해 볼 수 있습니다. 오케이. Other than these Indian IT companies, most of the top multinational companies have their industry in India, and it's not only service, they have their company branches and their headquarters in India, like the Google, Microsoft, Amazon, IBM, Cisco, Cognizant, Xerox, Accenture, Intel, Adobe, Facebook, Twitter. All the companies have their headquarters, local headquarters in India, and they are servicing all around the world from the India with an workforce with an Indian IT engineers. 이렇게 인도의 기업뿐만 아니라 다국적 기업이 인도에 와서 엄청난 투자를 하고 있는데요. 구글, 아마존, 인텔, 뭐 지금 여기 그 자료 화면에 나와 있는 이러한 세계적 다국적 기업들, 트위터까지 포함해서 이런 기업들이 지금 인도에 그 핵심 거점 지역으로다가 엄청난 많이 투자를 하고 있습니다. 제가 그 재작년에 인도 하이델바르에 갔더니 마이크로소프트사의 그 인도 그 개발 공장을 경장이라 해야 될까? 캠퍼스라고 그래요. 마이크로소프트 캠퍼스라고 하는데 규모가 어마어마합니다. 아마존도 마찬가지고 이렇게 구글도 마찬가지고 그래서 이렇게 세계적 규모의 다국적 기업이 인도에 와서 이렇게 또 투자를 하고 거기서 이제 프로그램을 개발하고 아웃소스 주고 이렇게 하고 있다. 것을 설명을 했습니다. 예, 오케이. Now let us see the role of IT in Indian GDP share. IT industry accounted for 8% of India's GDP. Export from the IT industry stood at $149 billion in financial year 21, and export of IT services has been the major contributor and accounting for 51% of total IT export. The IT industry added almost 450,000 new employees in this year. That is the highest addition in a single year. Women accounted almost 44% of the total new employees. 예,
여기서 이제 얼마나 이제 발전하고 있는지를 또 다시 보여주는 건데요. 직관적으로 2022년 회계년도 2월 기준 450만 명의 신규 직원, 그러니까 새로운 고용 인력을 창출할 만큼 이렇게 역동적으로 지금 성장하고 있고요. 그 다음에 이러한 보면 여기 보면 women accounted for 40% of the total new employment. 이러한 그 큰 규모의 450만 명의 44%를 여성으로 채용할 만큼 이렇게 굉장히 기존의 제조업에서 보이지 않았던 새로운 그런 고용 관계들을 이제 IT 산업에서 보여주고 있습니다. 오케이, next. Now let us see that how IT actually help in rural development. Like if we consider the development of Indian or the increase of the Indian economy, we have to see that how it helps in the development of Indian nation, India as a nation. So as we know that India is a country with lots of villages and rural areas, so rural development is an important aspect for India. So how IT is actually helping in rural development? In today's IT savvy world, the growth of every economy is linked with the growth of IT. IT has played a significant role in improving the quality of life in rural areas and helped an average Indian farmer to get relevant information regarding the agro inputs, market support, management for farms, agricultural businesses, agro finances, crop production, and agro processing. IT introduces the transparency, accountability, and administrative efficiency of rural institutions and improve the efficiency and responsiveness of rural service delivery. It can also facilitate the interaction between rural citizen and the government. The application of information communication technology, that is the ICT, it process the governance is divided into two categories, improving the government process and second, bounding the interaction between the civil society. Information and communication technology could be used to promote development in neglected areas, that is the remote areas and the far inside the mountains and the villages inside the forest and some neglected areas. And partly this changes happening in the rural areas can be attributed to implementation of e-governance projects. 특히 이제 인도는 이렇게 IT 산업이 경제 발전 기여도 뿐만 아니라 이 농촌의 낙후된 농촌의 경제 발전에 상당히 영향력을 좀 갖고 있는데요. 이게 하나 중간쯤 보면 it can also facilitate interaction between rural citizen and government. 인터랙션을 시킬 수 있다는 겁니다. 그게 이제 그 트랜스페런시, 어떤 투명성, 어카운터빌리티, 책임성, 어드미니스트레이티브 이피션시 이런 행정의 효과성을 이제 주기 때문에 임프로브가 할 수 있다는 얘기죠. 그래서 이러한 농촌 개발에서의 이 IT 산업의 중요성이 굉장히 인도에서는 이제 강조가 되고 있다. 이런 것을 이제 이야기하고 있습니다. 그래서 이러한 거는 그 improving government processing, 이 농촌 지역에서의 그 거버넌스의 그 진행 과정 이런 것들을 이제 높일 수 있고요. bounding interaction within civil society, 이렇게 커뮤니케이션을 이제 활성화시키니까 interaction within civil society를 강화시켜서 이 낙후된 농촌 개발에 상당히 기여하고 있다. 이런 인도 IT 산업의 경제적 발전뿐만 아니라 인도 농촌 발전에서 어떤 전략적 의미가 있는지를 설명하고 있습니다. Okay, next. Okay. Now come to the e-governance. E-governance helps simplify the processes and makes access to government information easier. Over the past 10 years, there were so many e-governance initiatives taken up at national, state, district, and even block levels. To bring out new areas of public-private partnership, that is PPP protocol, in making the e-governance possible. The e-governance can be of 4 types: e-administration, e-services, e-governance, and e-democracy. E-administration is a use of information communication technology to modernize the state. That is the creation of data repository for management information services and computerization of records. E-services stands for the emphasis
to bring the state closer to the citizen. It includes the provision of online services. E-governance is the administrative part. It includes the publishing of policy, program related to information to transact with the citizen. It covers the use of IT for strategic planning and reaching development goals of the government. E-democracy, that is the use of IT to facilitate the ability of all sections of the society to participate in the governance of the state. It includes online disclosure policy, online grievance, and e-referendums. 그 거버먼트라고 하면 우리가 이제 그 정규적인 관료제 기반한 어떤 행정 체계, 조직을 우리가 이제 예를 들 수 있는데요. 그런 기반의 어떤 통치 체제인데 이 거버넌스 개념은 이런 수평적 네트워크, 온라인 기반으로 한 수평적 네트워크 기반으로 한 거버넌스, 뭐 망치, 협치 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데 이런 것들이 이 어드미니스트레이션, 이 서비스, 이 거버넌스, 이 데모크라시를 이렇게 활성화시켜서 농촌 경제에 발전할 수 있다 이런 측면을 이제 설명을 하는 건데 여기서 보면 우리가 좀 지켜볼 보면 두 번째 보면은 이분 블록 레벨, 여기 블록 레벨이라고 하는 이 블록 레벨이라고 하는 것은 우리나라로 보면은 면단입니다. 물론 이제 제가 면단이라고 했을 때 우리가 생각하는 그런 면단위하고 다르죠. 거의 뭐 인도는 하나의 도가 예를 들어서 우타르프라데시라는 그 프로빈스만 보더라도 2억이 넘습니다. 그런 거에 면이기 때문에 거의 뭐 도 이상의 수준이죠. 어쨌든 이런 면단인데 인도도 이제 영국의 행정 체계를 이어받아서 굉장히 위계적인 스트럭처 구조가 있는데 이런 블록 단위의 낮은 단계 그다음에 이 블록 밑에는 이제 그 마을 그람 단계가 있는데 이렇게 이제 그 낮은 단계까지도 과거에는 이런 이 거버넌스가 효과적으로 되지 않았을 때는 좀 관료적인 그런 거였는데 이런 이 어드미니스트레이션을 통해서 이 서비스를 통해서 이 블록 레벨까지도 이 농촌의 어떤 그 행정 효율성, 책임성이 커지고 있다. 이 거버넌스의 어떤 효능에 대해서 설명을 듣고 있습니다. 오케이. Okay. So now let us understand the rural development and why IT is important. First of all, we have to ask the question, is IT a luxury? The answer is no, and not anymore. IT, because we need the rapid long distance communication, which is a very necessity part for the rural development. Of course, nutrition, health, sanitation, housing, and basic education are higher priorities, but still IT is necessary, not luxury. IT can play an enabling role. How? It reduces the transaction cost, it reduces the production cost, and it improves the allocative efficiency. Yes, Professor Indranath, this is very interesting argument. This is Yes. your argument, right? Yes. 오케이. 자, 이거 재밌는 이제 주장인데요. 이제 인드라나트 교수님은 지금 인공지능을 연구하는 이제 컴퓨터 과학자이십니다. 그러다 보니까 이제 아마 이런 질문을 한 것 같은데, is IT a luxury? 많은 사람들이 이제 뭐 컴퓨터를 그 농촌에서 이게 낙후된 농촌에서 뭘 컴퓨터 이거는 살려면 컴퓨터도 필요하죠. 교육돼야 되죠. 그러니까 글도 못 읽고 이제 문맹이 있고 막 그 뭐 아주 낙후되어 있는데 무슨 이게 이 거버넌스가 가능하냐? 이게 뭐 사치냐라고 이제 질문을 좀 많이 하는 거죠. 회의적으로 얘기를 하는데. 그렇지 않다는 게 이제 지금 우리 인드라나트 교수님 주장인 거죠. 커뮤니케이션, long distance communication, 아주 넓은, 인도는 상당히 지리적으로 크지 않습니다. 그래서 이런 넓은 지역의 어떤 소통도 가능하고요. 그래서 물론 뭐 위생이라든지 영양이라든지 뭐 주택이라든지 인도 농촌에 아주 필요한 게 많이 있지만 인드라나트 교수는 이것보다도 이런 이 거버넌스를 위한 이런 교육이나 이런 것들이 굉장히 더 중요하다. 그래서 결코 사치뿐 아니다. 그래서 이제 왜 그럼 이게 중요하고 사치뿐이 아닌가에 대해서는 코스트, 비용을 트랜지션 코스트를 줄일 수 있고, 그다음에 reduce production cost, 생산 단가를 줄일 수 있고, 그다음에 allocative efficiency, 이 분배를 굉장히 투명하게 할 수 있다는 거죠. 부정도 없을 수 있으니까 전자적으로 딱딱 컴퓨팅에서 이제 딱딱 분배를 하니까. 그렇기 때문에 이 룰럴 디벨롭먼트 프로젝트에 있어서 이 IT는 결코 사치가 아니다, 럭셔리한 게 아니다 이렇게 주장하고 있습니다.
Okay, thank you. Yes. This is very, very interesting. Yes, yes, right. So how will Indian efforts work? Because we have to know, because IT and itself can be done with the help of the Indian citizen and the Indian government. So how will Indian efforts work? Digital mobile telephony for voice communication has done well, but the other efforts that have been less successful, for example, the internet service, computer server, setting up routers, setting up network towers, these are not so successful in the remote areas and the remote rural areas. So in this case, I identify these two areas where Indian government should work more to make the e-governance more powerful for the rural developments. Delivering the internet service to rural India is difficult because rural India and some part of the rural India is still underdeveloped because it tightly focuses on the corporate efforts. We have to, and these are my proposed solutions, that we should tight focus on the corporate efforts. Like we have to approach some of the private companies which can invest along with government for this setting up the different IT servers and computer servers for propagation of the telephony service and internet service. We should approach the small non-profit efforts like the different hybrid efforts like the public, that is the government organizations, private which are for profit and private for non-profit, and different NGOs are required which can come closer for the development of the rural development in terms of the e-governance. Okay, so Professor Indranath, what is meaning tightly focus on corporate effort? Can you explain more briefly? Just It means like we have to focus more on the corporate efforts because government is working hard, we know, but still we have to because in these days the public property or the public administrative property or the mostly the public administration of different sectors which were public but right now are being privatized in last 10 years or 20 years. So most of the sectors are now privatized. So we have to rely on the private sectors or the corporate sectors, which are owned by Indian individuals, this Reliance Group, Adani Group, and all these groups, which have to not only look for their business, but we have to look for the private industry with profit and non-profit businesses to develop these IT-enabled services in Indian villages. So we have to focus very deeply in those corporate efforts. 오케이, I see. 자, 그래서 이제 계속해서 이제 부연해서 설명을 주시는데요. 인도는 이러한 그 디지털 모바일 폰 같은 경우는 상당히 이제 잘 이제 퍼져 있는데 그 컴퓨터 장비, 라우터라든지 뭐 이런 어떤 그 중계 장비라든지 이런 것들이 상당히 이제 그 정부가 그쪽 인프라죠. 이 IT 네트워크 인프라에 대한 투자나 이런 것들 좀 적게 해서 이런 것들이 아직은 좀 부족하다. 이런 한계가 있다. 여전히. 그래서 인도의 농촌 개발에 있어서 IT가 중요하지만 여전히 이런 부분에 대해서 이제 한계가 있다는 거죠. 그래서 그런 어려움에 대해서 이제 또 좀 더 부연적으로 설명하면은 이 기업들은 어떤 이익을 위해서 프로핏을 가지고 이제 하기 때문에 이 농촌 지역은 아무래도 이제 도시보다는 인구 밀도가 떨어지지 않겠습니까? 그러니까 여러 가지 그 이익에 따른 어떤 투자 비용을 보기 때문에 농촌 지역에 잘 투자를 안 하기 때문에 이런 부분을 정부가 더 관여를 해야 되는데 이런 부분을 못하고 있는 거. 그 다음에 이제 뭐 소규모 NGO라든지 이런 비영리 단체들이 활동하는 데 있어서 정부의 보조금 필요한데 이런 부분은 이제 넉넉지 않다는 거. 그래서 이런 것들 종합적으로 이제 이게 뭐 정부 또 사기업뿐만 아니라 이걸 같이 하이브리드 에포트라는 어떤 종합적인 이런 것들이 이제 필요한 건데 이런 것들이 아직 부족하다는 거. 그래서 아직 이러한 그 정부 정책의 효과성이나 이런 것들이 농촌 지역의 진흥을 위해서 도움이 될 만한 데서는 아직도 한계는 있다 이런 점을 지적하고 있습니다. 오케이, next. Okay. So what are the challenges in the rural development currently? We have scarcity of organizational and managerial skills in the government and non-government sectors.
We have lack of physical infrastructures like the server rooms, towers, and all these things to promote the e-governance. The government is simultaneously overbearing and inefficient, as it's very normal. And newness of market, that means every now and then a new technology comes. So it's very hard to cope up with the new technology every day. For example, if some project takes 10 years to reach some new remote areas in a vast maybe a vast in state of Rajasthan or Uttar Pradesh in India, then it took maybe it take 5 years or 6 years to set up all these things. In those 5 or 6 years, some new technology comes, and those technology becomes obsolete already. So this newness of the market is a great challenge for setting up this e-governance system in the rural areas, as well as also to train the villagers, the panchayat pradhans, the different people in the villages who are little bit tech savvy to this technology. And this training procedure is cost, and as well as it's very time taking. So if the newness of the market comes, that new technology comes every now and then this training process is also very difficult. And then limitation of existing software applications, and there are hundreds of software applications, so it's very limited. We have to be stick to some of the one or two software applications which can be considered as a standard software applications. But I will say that there is a latent demand has been demonstrated. So if some private sectors or any big corporate sectors, any multinational companies or any foreign companies want to invest in the e-governance sector of rural development, there is a latent demand is there. And falling cost of technological hardware is there, because these days they don't have to import any hardware, because most of the hardwares are being prepared in India itself under the Make in India initiative. 오케이, 땡큐. 그 여전히 그 이 농촌 개발 관련해서 IT 중요성 있지만 그 도전, 챌린지, 한계가 있는데요. 이제 조직 관리와 기술이 부족. 그 다음에 피지컬 인프라스트럭처, 아까도 얘기했듯이 그 네트워크망을 연결하는 도시와 농촌을 연결하고 있는 여러 물리적인 통신 장비들. 또 이러한 것들을 이제 그 유지 관리하는 계속해서 그 도모하는 그런 정부의 어떤 그 통제력이 효과적이지 못하다는 거죠. 더더군다나 계속 그 새로운 그 어떤 상품들이 나오는 거죠. 그러니까 어떤 새로운, 예를 들어서 우리가 뭐 제품들도 많이 나오고 여러 가지 뭐 업데이트가 빠르게 되는 건데, 이런 거에 대해서 이제 정부나 농촌 지역에서 따라가지 못하고, 또 계속해서 프로그램들이 업데이트 되는 거에 대해서 사실은 농촌에 있는 주민들이나 이런 사람들이 따라가지 못하는 거잖아요. 계속해서 이제 재교육을 해야 되는데, 이런 이제 도전 명백히 있지만, 그럼에도 불구하고 인드라나트 교수의 견해에 의하면 여전히 이 IT 산업이 인도의 그 농촌 개발이 중요한데, 그 이유는 그 어쨌든 그 어떤 잠재적인 그 수요가 계속해서 이제 나오고 있다. 필요성이 요구되고, 수요가 요구되고 있다. 그 다음에 이 기술적인 그런 비용, 테크놀로지 하드웨어 비용이 떨어지고 있다. 그러니까 이제 과거에 비해서 여러 가지 뭐 컴퓨터 가격이라든지 여러 가지 이제 하드웨어적인 그런 거 포함해서 이런 것들이 이제 접근 비용이 떨어지니까 여전히 기회는 늘어나고 있다. 이렇게 해서 긍정적으로 평가하고 있습니다. 오케이, 넥스트. Okay. Sorry. Yeah. So some of the major factors which played a key role in India's emergence as key global IT player. That means what are the factors that actually help India to become the global power in IT? Indian education system, although it's very stressful, but still has become the streamline to create a world-class IT workforce. Indian engineers are in demand all over the world. The emphasis of English language also adds to the attraction. In addition, the prices offered by Indian IT companies for software development and software services are also very competitive. 오케이. 이제 이렇게 이제 인도에서의 IT 산업이 경제에 미치는 영향, 그다음에 농촌 개발의 어떤 그 중요성을 설명했는데, 그럼 왜 어떻게 해서 인도에서
IT 산업이 이렇게 발전될 수 있을까? 인드라나트 교수의 견해에 의하면은 education system, 이 교육이 굉장히 이제 독특하다는 거죠, 인도에. 그 다음에 인도 엔지니어, 인도의 그 소프트웨어 기술자들의 어떤 그런 그 요구가 전 세계적으로 높다. 그 다음에 영어, 잉글리시, 영어를 잘하는 그런 것들, 이런 것들이 이제 인도가 전 세계적인 IT 산업으로 성장할 수 있는 요인이다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 이제 경쟁력이 있는 그런 조건을 가지고 있다. 오케이, 넥스트. Some more factors which actually influencing the growth of IT in India. So we have in the last slide, we have understand very shortly. Now we will discuss that why and how the Indian education system actually helps to grow India in the IT power as well as in other sectors in terms of education. Education system in India is very strong, wherein most of the school and all the colleges and university, English is the primary mode of instruction. Studying English helps in global outreach. Student can understand various concepts from different perspectives while reading English language subject books by various experts around the world. That means when we read a particular local books or written by local authors, then we are very much strict to a local perspective, local idea, local concept. But when we learn, when we read, when you understand same subject, same concept from different experts around the world, from different country, different education system they belong from, so we can understand more perspective on that same subject. So with the emphasis on the English language, Indian students can read English books from all over the world. Special attention is given to the mathematics. This is very important point in Indian education system, and basic sciences like physics, chemistry, biology, as well as mathematics from the very early level of education. For example, maths education is very strong in India. Even in elementary school, we have to learn the multiplication table up to 20 or sometimes higher. Statistics, algebra, trigonometry, and basic calculus are being taught in middle schools. Computer science education is compulsory for all schools starting from elementary school. Special attention is given to teach programming languages like C, C++, Java, Python, and web development, mandatory from the middle school. Alongside engineering studies, that is any kind of engineering, IT, mechanical, robotics, electrical, any kind of engineering studies, special attention is given to induce critical thinking and logical analysis to include as a part of curriculum in all engineering studies. This helps the Indian engineers to think logically and critically, and because what engineers do, they have to create something out of nothing. So they have to think and they have to perceive any problem from all perspectives. So this critical thinking and logical analysis helps them. The attitude towards debate is being implanted among students from very childhood level in India. So the concept of debate, the concept of logical questioning, asking for logical explanation is very common in Indian students in school, college, and universities. Okay, I think this is very, very distinct remark. So this is very, very important point. So 지금 인도의 그 IT 산업이 발전되는 그러한 거에 대해서 이제 설명을 주셨는데요. 저도 이 부분이 상당히 중요하다고 생각하고 공감이 되는 부분입니다. 영어 교육이 이제 초등학교부터 이제 강조가 되는데 이게 단지 우리처럼 입시 위주의 영어 교육에 머무는 것이 아니라 실질적으로 그 어떤 다른 세계적인 관점에서의 그 정보를 직접 받아들이는 이러한 그 관점을 형성하는 데서 상당히 영어가 기능을 하고 있다는 거죠. 그리고 이제 두 번째가 이제 특별하게 인도만이 교육 체계에서 수학 교육과 그 기초과학을 강조하는 이러한 특징. 예를 들면 인도는 우리는 9구단을 외우지만 인도는 20단까지 그 이상을 이제 외워서 문제를 해결하는 이런 굉장히 그 수학적인 그런 깊이가 굉장히 크거든요. 그래서 또 수학을 배우는
뭐 대수나 통계나 뭐 여러 가지 그런 것들이 중학교 때부터 상당히 높은 수준의 이제 고등 수학을 하고 있고요. 또 의무적으로 초등학교에서는 그 프로그래밍을 하는 그런 것들을 하는데 뭐 C, C++, 자바 뭐 이런 베이직 이런 것들이 사실은 컴퓨터 전공자들이 하는 것이 아니라 초등교육에서 의무 교육을 한습니다. 그래서 오늘 그 인드라나트 교수 발표를 해서 상당히 그 인상적인 부분인데 이게 단순히 그 교육뿐만 아니라 디베이트를 통해서 크리티컬한 어티튜드, 비율을 가진다고, 그러니까 어떤 논리적이고 비판적인 그런 사고 체계를 그 교육 과정에서 훈련을 한다는 거죠. 엔지니어들이. 이건 굉장히 우리가 주목해서 봐야 될 부분인 것 같습니다. 그래서 이러한 인도 교육과 또 이제 영어 교육이 이제 시너지를 일으키면서 인도의 IT 산업이 짧은 시간 내에 굉장히 큰 성장을 하는 그런 배경을 설명하고 있습니다. 오케이, 넥스트. Other than this, there are very much distinguished features about the Indian education system where the government has a big role. So other than private sectors and other than the NGOs, Indian government is always working to improve and emphasize the Indian education system. Starting from after the independence of India, Indian government initiatives to emphasize the technical education started after independence. With the futurist plan and broader thoughts, the first Prime Minister Jawaharlal Nehru started developing premier and elite institutes such as IITs focusing on training core engineering knowledges. When Rajiv Gandhi became the Prime Minister, he promoted and emphasized more on computer education and IT sectors. Engineers are the backbone of nation building. The purpose of engineering is to innovate, design, create, and maintain products, systems, and equipments for the benefit of well-being of humans. Several initiatives in the field of ICT in education has been taken. For example, development and dissemination of ICT curriculum or syllabus for students and teachers. ICT textbooks for students, cyber safety and security guidelines are there. Swayam Prabha is a satellite TV channel 24 hours being promoted for Indian students and teachers. Kishore Manch is a 24-hour radio channel has been implemented to promote the ICT among the Indian citizens. Several ICT initiatives of MHRD, Ministry of Human Resource Development, University Grant Commission, UGC, and Inter-University Center, IUC, and Inflinet, Information and Library Network, and Consortium for Education and Communication, CEC, in the form of digital platform, which can be accessed by teachers, students, and researchers in all universities. 네, 아주 이거 인도 정부의 아주 그 참 잘하고 있는 부분을 설명하고 있는데요. 일단은 인도는 초기에 이제 그 국가주도의 계획 경제를 추구했죠. 그래서 네루가 상당히 중장기적인 그런 발전 전략을 통해서 국가 과학 진흥을 위해서 IIT라는 아주 그 엘리트 중심의 어떤 그 아주 핵심 역량을 키워내는 문과대학을 만들었고요. 그리고 인디라 간디, 라지브 간디가 이런 것들을 더 강해서 발전시키면서 인도의 어떤 그 선도하는 두뇌들을 중추가 되는 것들을 이제 길러내는 거죠. 인재 양성이 있었고, 두 번째는 또 정부가 잘한 게 뭐냐면 여기 보면 스와만 프라바 세틀라이트. Swayam Prabha. Sorry? Swayam Prabha. 아, Swayam 스와얌 Yes, right. 프라바라는 위성 TV, 그 다음에 키쇼르 만추, right? Kishore Am I Manch, right? right. Kishore 키쇼르 Manch. 만추, 이런 라디오 채널. 그래서 국가가 운영하는 그 이러한 과학 교육 네트워크를 통해서 여러 가지 교육 연구 기관이라든지 그 연구소에서 서로가 유기적으로 데이터베이스를 공유하면서 학생, 교수, 뭐 연구자 할 것 없이 이런 것들을 원활하게 이제 공유하면서 이런 그 어떤 실질적으로 공부하고 또 그 역량을 키워낸 데 있어서 국가의 어떤 이러한 중추적인 도움이 있었다. 이런 것들이 또 인도 IT 산업 발전에 중요한 요인이 되었다라는 것도 굉장히 특별한 모습인 것 같습니다. 오케이, next. Okay. Indian government has recently approved the NEP, the National Education Policy in 2020, that aims to reform the education system in line with Industry 4.0.
It is one of the most advanced education policy among the whole world, focusing on students early level to advanced level to teach and train them with best education possible. The emphasis on vernacular education and installing appreciation of Indian culture among the students is laudable. English has played an instrumental role in making us global citizens and serving as a vehicle to connect with the outer world. Another trend is the proliferation of the emerging technologies, which has been acknowledged by the policy. 예, 이렇게 인도 정부가 지금 Professor Indranath, we are Yes. very short time. You are Yes. going to put it, so I'm so sorry. Yes, So no, it's okay. just give us just a short point, okay? Just short, yeah. It will finish just 1 or 2 slides, yeah. 3시가 다 돼서요. I'm sorry. Yeah. 시간이 없어서 이제 다 번역은 그렇고요. 그래서 일단 인도 정부가 계속해서 이렇게 또 이제 장기적인 교육 개발을 통해서 이 강조하고 있다는 거, IT 산업이 계속 성장 발전할 수 있도록 이렇게 전략적으로 강조하고 있다는 걸 설명했습니다. Okay, next. So we can see that in today, all the big IT companies or the big companies in the whole world are being controlled by the Indian engineers and the Indian IT engineers, starting from the Google, Microsoft, Twitter, Chanel, Adobe, IBM, MasterCard, PepsiCo, and hundreds of other companies. The CEO are the Indian IT engineers. Not only that, almost, and this is a valid news, this is a news from a valid source, that 36% of the scientists at NASA are Indians and 38% of doctors in the USA are Indians. So this is a thing of a proud, like for a proud moment, but still it's a very bad thing for an Indian perspective, because this is a concept called brain drain. Because where Indians study from India, but for a better opportunity, they go to the abroad and they achieved so much in a foreign land, which they could not get in their own country. This list is actually huge, and this happened because of the concept of brain drain. Mostly in 1970s and 80s, while India was struggling to reform its education and employment policies, fighting with stabling the economic condition of the country, these young, bright, brilliant students went to other countries for their career achievements and their career prospects. Brain drain basically means the relocation of brilliant mind of a country to another country for prosperity and opportunity. To involve young brain in their own country, the government should provide them with good employment facility. There are a number of measures which Indian government is right now taking to plug brain drain. So different schemes and initiatives are taken right now by Indian government and through National Skill Development Mission. Recently, in last 2 to 3 years, this is a government news, almost more than 1,000 NRIs, non-resident Indians, scientists returned back to India with a with a better prospect and with a better opportunity. 예, 오케이. 그래서 인도는 이런 70년대, 80년대 여러 가지 그 장기 발전에 대해서 교육을 강조했는데, 오히려 이런 사람들이 이제 세계에 나가서 이제 두뇌 유출이 되는 이런 효과가 있었다. 이런 인도의 좀 안 좋은 측면이다. 세계적으로 유명한 뭐 CEO들이 많이 있었지만 결국은 이건 인도의 전체에서 볼 때는 결국 좋은 일은 아니다. 그래서 이런 문제들이 있는데, 최근에 이제 인도 정부가 이제 새로운 그 전략을 통해서 이런 유출된 그 두뇌들이 다시 되돌아오게끔 이런 노력을 하고 있다. 이렇게 설명을 합니다. Okay, next. So now let us understand, this is my last or second last slide. I will finish very soon, just 2 minutes. So Okay. so let us understand the future scope of IT in India. With 6.1% growth in the year of 2019, the IT BPM sector, the business process management sector, stood for 177 billion US dollar. So it is expected that it will reach to 350 billion US dollar by 2025. Indian IT competencies have brought significant international attention in terms of investment. So major areas of investment, according to me, are in the field of IT are the AI, artificial intelligence, blockchain, IoT, Internet of Things, and robotic process automation, RPA. In the last 10 years, India has emerged as a global IT hub
for software companies of the world, and Indian software companies take prominent position in the global IT sector. India has become the world's largest sourcing destination, and India is expected to have a digital economy of $1 trillion by 2025. Okay. So, 그래서 뭐 인도가 이제 그 IT 산업을 중심으로 얼마나 이제 비전을 갖고 있고 중요한지에 대해서 이제 통계적으로 또 여러 가지 좀 전망을 보여드렸고요. So, now it's over? Yeah, last slide. Okay. Yeah. So now let us look at the importance of IT sector in India. IT sector in India is known as the emerging industry. It keeps us connecting from the world. They have a huge opportunity for software experts, software development, software programmers. Women are getting the employment as in IT as a major source, which is a very important thing for a country. It reducing the gender gap in the corporate sectors and adding more points to the gender equality of the nation. Although the gender gap is still huge, India accounts almost rank 135 out of 146 countries, but still it is reducing the gap. Some large-scale multinational company in India promotes their recruitment drive to recruit women candidates to settle at least 40 to 45% of their employee strength. It enables enhance the growth and development of the country. Okay, so 그래서 인도의 앞으로 이제 이 전망에 대해서 그 네트워크, 그 다음에 소프트웨어 어떤 기회, 그 다음에 woman environment, woman employment 뭐 이런 측면들. 그래서 이제 앞으로 이제 인도가 이 IT 산업을 전략적으로 강화하면서 어떻게 이제 도약하는 건지에 대해서 예측해 볼 수 있는 그런 이야기였습니다. Okay, due to your brief explanation regarding Indian IT industry, you have very, very good viewpoint and understand. Especially, you emphasize the important role play in rural development and education system. Today, you have Indian's distinguished education system. That is a very, very good point. Thank you so much. Thank you so much, sir, for We are so helping me sorry. in translation. Yes, we have to go in. We have now. The time is over. So I'm sorry. Yeah. So sorry. So sorry about that. No problem. No problem. So we don't have any time to receive some question from floor like that. So we sorry about that. No problem. No problem. Okay, so It's sorry. a great pleasure and honor for me to give a lecture at this platform, and I'm thankful to you for continuously translating all the slides for me. Okay. 자, 오늘 지금 okay, can you stop your Yes, share yes, your PowerPoint? yes. Okay. Now, 예, 이렇게 해서 오늘 조금 시간이 없어서 your explanation is so big and very long, brief explanation, so we have very short time. 자, 오늘 우리가 시간이 너무 없어서 죄송합니다. 그래서 이제 질문을 좀 못 받았는데 아쉽습니다. 그래서 이 내용을 좀 유튜브로 다시 우리가 업로드해서 오늘 놓친 부분들은 제가 다 자세하게 설명을 못 드리는 부분은 다시 한번 자료를 보시면서 이제 보시면 좋을 것 같고요. 오늘 인드라나트 교수를 통해서 인도의 IT 산업의 어떤 중요성과 왜 인도의 IT 산업이 발전하는 결국 교육의 중요성, 인도의 저력을 다시 한번 하고 있었습니다. 자, 그럼 이것으로 두 번째 수요일에 만나는 인도인문학 시민강좌를 마치겠습니다. 다음 주에는 닥터 수미 차트라 자야 선생으로부터 인도의 다양성과 통합, Unity in Diversity를 중심으로 또 강의를 들어보도록 하겠습니다. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye.